Muy buenas, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a 1111 Memories Retold. ¿Qué tal, Freud? ¿Cómo estás? Vale, vamos a ver si terminamos ya el jueguillo hoy. Porque mañana sale la segunda parte de Ori. Sure enough, I found myself on Kurt's doorstep. I didn't know how he'd react. It's one thing being friends with the enemy in a tunnel underground, but another being friends out in the open. I needn't have worried, though. Kurt and his family were kind to me. They took me in, gave me a bed to sleep in, cooked me meals. In return, I helped out on the farm and did what I could around the house. A few days later, Kurt took me to a nearby village. There were things his family needed. Lucy, his daughter, was sick. And Germany was struggling to feed itself by that time. Everyone was hungry. La gran hambruna de la guerra. 7 meses para el armisticio. Ahora vamos a continuar con Harry. No, con Kurt. A ver qué opina sobre la llegada de Harry. I looked for medicine for Lucy. Un poco fastidiada por una boquera que tengo en el nacimiento de la lengua. Si es que meter la lengua en cada sitio. Hijo mío. Vale, buscar medicinas para Lucy. Apoteque. Esto significa farmacia. Hello. Pito. Wir nehmen heute keine Patienten auf. Que necesito medicina para mi hija. Que se me muere, ¿eh? Hey. Kurt, wie schön dich wiederzusehen. Dieser Krieg. Nicht einfach, hm? Zumindest wurde Jonas anständig begraben. Dank dir, Kurt. Jonas hat uns vielleicht verlassen, aber deine Tochter ist noch bei uns. Diese Pflanze könnte helfen. Koch sie in Wasser und gib Lucy den Sud zu trinken. Was? Entschuldige mich, Kurt. Ich möchte allein sein. Viel Glück, mein Freund. Now I can take care of Lucy. I could work on ¿Es my el plan padre for de uno de her. los soldados que encontramos en el campo de nadie que estaban ahí tirados? Kurt trusted me with one of his ration tickets, but people weren't too friendly. Debería buscar comida para su familia. Uy, qué asesino. Pues ahora te saco una foto. Hala. ¡Hey, Juan! ¿Cómo estás? Y post-impresionistas tardes. Geh weg. Back. Was gefunden? Todo el mundo me odia, tú. Y no he hecho nada. Hey. Ich verstehe. Du bist Kurts Diener. Hier, nimm das Brot. Ah, I tengo un finally found a panecillo. loaf of bread. Food for Kurt's family. Sí, a ver si lo terminamos hoy, que mañana sale el nuevo de Ori. La segunda parte de Ori. It was then Kurt showed me his plan. Seemed like he wanted to build a balloon. At the time, I had no idea why. A real hot air balloon. And he wanted my help. Komm mit, Harry. Bye. I sure hoped Kurt knew what he was doing. ¿Qué quieres que pille?
werden. Ich mache Pause. All das hier aufzuräumen ist harte Arbeit. Uy, ¿y me tienes que insinuar de esa manera? In Ordnung? Keine Sorge, Kurt. Das schaffe ich schon allein. Si no lo hago por usted, señora. Mira, hay tela. Vale, falta otro pedazo de tela. Desde aquí no lo veo. ¿Cómo va la semanita, chicos? Bist hier nicht willkommen. Verschwinde! Yo he visto un pedazo de... Ah, mira aquí. Finger weg von der Uniform, Tommy! ¿Tú quieres que yo te pegue? Hör auf, uns zu quälen! Finger weg von der Uniform, Tommy! Vale, a ver dónde puede estar el otro pedazo de tela. Hey, Fremder. Was soll das mit dem Vogel? Siempre te usan de escudo, Juan. No sé cómo te los apañas. Er kommt nie wieder. Er ist für immer fort. Ay, pobrecillo. Ay, no me he fijado hoy si se capturaba bien o no. Va bien, ¿no? Oh, ahí está. Quiero mirar un momento por aquí a ver qué hay. Da Hola. kommst du nicht rein. Und hier gibt's nichts für dich. Sí, me lo vas a impedir tú. Ah, ¿fuiste tú solo, Freud? Digo, ya, otra vez lo han cargado. Was machst du hier? Raus hier. Ok, ok, me voy. Perdón. La verdad que la aldeíta está chachi. Dein Vogel liebt wohl Nachbars Wäsche. The inn opened its doors to the public. I knew Kurt was looking for a barrel. This was good timing. But would they let me in? I was the enemy after all. Es un barril en la taberna. Pues iré a concurso, supongo. Ay, estaba seco. A ver, la taberna. Creo que es donde nos han echado. Vamos a ver. Vor dem Krieg konnte ich immer schlafen. Das ist vorbei. Was passiert, wenn wir einfach nicht zurückgehen?
Ich lasse dich nicht gehen, Oscar, hörst du? Du gehst nie wieder zurück. Immer mit der Ruhe, Mutter. Wir haben eine ganze Woche zusammen. Schön, dich wiederzusehen, Kurt. Ich hoffe, Luzi geht's besser. Hast du das vom Roten Baron gehört, Kurt? Eine echte Tragödie. Das heißt, The innkeeper sure seemed good at talking, and Kurt gave him someone to talk to. The perfect distraction. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das so ist, wenn man seine Kinder nicht beschützen kann. In Zeiten wie diesen bin ich froh, dass ich keine Familie habe. Meine Gäste sind meine Familie. Du bist wie mein Bruder, Kurt. Wie fühlst du dich? Endlich wieder zu Hause. Es heißt ja, der Krieg hinterlässt uns. Remember, I had Sí que no habla así. idea what was going on. What use did Kurt have for a balloon? But whatever I said on the long walk home, Kurt's response was always the same. He pointed toward the sky. So that is what happened, Catherine. I took these things from the village. I made a plan to help the man who I believed to be a hero. To Ah, para repay ayudarle a the escapar. debt for the time he saved my life. Claro, pensaba que es un And for the ingeniero de time he sent cepelines. Allied intelligence to help me. I wanted to build a balloon for him. I wanted to send him home. To set him free. Preciosidad de música. Before I met Kurt, I imagined any German would kill me as soon as look at me. And I guess that's because of the stories I was told, you know? To folks back home, he would have been an evil Hun. But he was also a father. He was also a husband. And he was also my friend. But I was too quick to trust the Canadian. Too quick to call him a friend. Uy, I see now how foolish I've been. ¿por qué? I see now I was wrong. Oh, oh. ¿Le traicionó? But Kurt wanted to build a balloon, and I think he meant to build it for me. Todo esto lo establo. Pedazo de establo, ¿eh? Luchi. Something was wrong. My daughter didn't normally call out like that. She didn't make a fuss. Luchi. ¿Qué pasa, hija mía?
¡Ostras! Al que mató fue al hijo. No te At creo. the time, I thought maybe there'd been an accident and he needed my help. It never occurred to me that I'd done anything wrong. It just never occurred to me. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Das ist er. Das ist er. Oh. Das ist mein Sohn. Und du hast dieses Bild gemacht. Du warst dort. Ist er tot? Du Mörder! A ver, el muchacho solamente hizo la foto. Claro, el muchacho solamente hizo la foto, no. Él no I participó was en as nada de surprised as eso. Kurt. I didn't know who Max was. It's like the picture of his son triggered something in him. Flipped a switch. You could see it in his eyes. Before we knew it, he packed up early, went back to war, and took a bunch of my photos with him. Germany is interested only in its final push on the Western Front. They believe they can take Paris. I've not come here for Paris. ¿Y eso, Juan, por qué? Chance I've been reunited with Franz. I haven't seen him since Vimy. Franz is built for war. Cold and detached, he sees the Tommy as battle. I never used to understand him, but I do now. He will be a valuable ally. ¿Qué He has querrá hacer agreed ahora? to help me find the man in the picture. Ah, quiere buscar al general. So that was it. Kurt left. Me? I resolved to build that balloon. I didn't know if I could do it without Kurt, but I knew I had to try. It was a long shot, but I didn't want to spend the rest of my life in Germany. And back home, there was Julia. Cinco meses. Ya queda poquito. Vale, vamos a irnos con Harry ahora. So I'd build that balloon. Truth be told, there was not much else I could do. I was always grateful to Katrine. Even after everything that happened, she let me stay in the house. Maybe she just liked the company. I don't know. I helped in whatever way I could, and the three of us kind of fell into a routine. Ich hab Hunger. Luce necesita su desayuno. Voy a mirar mientras la casa. Ay. Así que al que encontró Ich versuche mir keine Sorgen zu machen. al que encontró el hombre ese y lo mató era el hijo. Vaya tela. Ich habe Hunger, Harry. Ist noch Brot da? Pues si tienen tanta prisa que la hagan ellos. Oye. Qué bonita es la música. Aquí está el pan, ¿verdad? Sí. No lo voy a ver por ahora, quiero abrir el resto de estantes. Du bist lustig, Harry. Du bist so albern und du bringst mich zum Lachen. Pues no he hecho ninguna tontería, niña. Geh nicht weg, Harry. Bleib doch für immer in Deutschland. Es que niña, no te entiendo. Mira, yo con una persona así no puedo estar. Ay. Aquí me queda trancado con el cajón. Ay, qué estrés. Vale, vamos a por el pan.
Scheibe, eine große Scheibe. El desayuno consiste en una rebanada de pan, ¿sabes? Danke, Harry. Y da gracias. Uy. That day, the postman gave me a letter. And for once, it wasn't from Julia. The postmark was from Newport, in Belgium. Ein Brief für Harry Lambert. Harry, my boy. It took me forever to track you down. I've thought of you often since Passchendaele. And I'm sorry, Harry. For everything. For dragging you into this war. For leaving you there. I swore to protect you and I failed. An officer is only as good as his men. And you are the finest of men, Harry. If you'll take one final order from your old major, it's this. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. You've got the uniform now. I know it's the only reason you joined. She'll love it. With respect and friendship. Barrett. Vaya. Así que me ha localizado el general este. Wir müssen über die Brücke, bevor sie gesprengt wird, Kurt! As we move against the Allies, as everyone focuses on the attack, I focus on one thing. I focus on the man in the picture. I will find him for you, Katrin. And I will find the truth. Die Brücke wird bald gesprengt! Beeilung! ¿Puedo pillar un rifle yo también? Das ist ein Breitbandfunkgerät. Vielleicht findest du etwas über die Alliierten heraus. Die Brücke wird bald gesprengt! Beeilung! Parece que no. ¡Oh, Dios! O sea que debo ir con cuidadito. Die sprengen die Brücke gleich in die Luft! Wir müssen über die Brücke, bevor sie zerstört wird! Wir müssen über die Brücke, bevor sie zerstört wird! Pues va a ser que no. The Major? Last time I saw him was when the shell hit at Passchendaele. I couldn't believe he survived it. I guess what they said in the trenches was true. The war just couldn't kill him. Work on the balloon was slow. I had no idea what I was doing. Hast du etwas von Papa gehört? Du und Papa bleibt für immer Freunde, das weiß ich. ¿Cómo me quito la manzana esta? I barely even understood Kurt's plans, but he did, wherever he was.
2 meses más tarde. Eso quiere decir que quedan 3 meses. Dear Catherine, the offensive of Paris failed. We are forced to retreat to Germany. Yet today, I made progress for the first time. I know his name now. Son fantasmas, parece. Du suchst nach den Kanadiern? Da hinten haben wir einen zurückgelassen. Die Tommys haben Scharfschützen in diesem Gebiet. Geh lieber nicht weiter. Every Canadian I capture either claims ignorance or simply misunderstands. They all look at me as if I'm some kind of madman. But this one understood, and this one recognized the man in the picture. Ay, 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 ay. Me cago en no llego a tiempo. Halt! Das ist gefährlich! Die Tommys sind ganz in der Nähe! Oh. Ojo, macho. Es que esto no da. Este Juan, como la lía. Es que hay varios. Please, don't kill me. I'm no threat to you. Is that Major Barrett? I don't know where he is, I swear. Barrett, Catherine. His name is Barrett. I daydreamed a lot back then. If I could finish that balloon, I thought, maybe somehow I could escape. Maybe somehow I could get back to Julia. Ich will nicht, dass der Krieg aufhört, weil du dann nach Hause fährst. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Ich Ja, weiß okay. nicht, was wir ohne sie machen würden, Harry. Ich hoffe, Kurt verzeiht mir, dass ich sie hier im Haus behalte. Es que claro, me van a hacer sentir mal por irme y dejarlas aquí solas, ¿sabes? Hola Neo, ¿cómo está, guapo? Qué juego tan bonito. Ah, ¿no has visto los otros dos streams? Parece un cuadro de... Sí, sí, o sea, es todo en plan acuarela. Vale, ¿qué tengo que hacer para terminarlo? As the months went by, Katrine kept me updated about Kurt. She'd point to maps to show me where he was, explain as best she could. Kurt sure didn't give up easy.
2 meses más tarde. Queda un mes entonces para el armisticio. Kurt, das ist Ihr Übersetzer. Was für ein Glück. Bring ihn zum Reden, Kurt. Der hier versteht jedes Wort. Was wollen Sie denn von mir? Bitte, ich habe einen Sohn. Ich habe das Foto noch nie gesehen. Das schwöre ich. Yo con sacudir lo entiendo más con un guantazo. Das ist doch Major Barrett. Sind Sie hinter dem her? Er weiß etwas. Man sieht's an seinen Augen. Es que son dos historias paralelas. Uy. Angeblickt ist er durchgedreht. Er würde abgezogen. Droh ihm, Kurt. Er hat Angst. Er ist jetzt am Meer stationiert in Newport. Mehr weiß ich nicht. He is in Newport, Katrin, and I will find him. I will find Barrett. It's only a matter of time. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barrett had led him to the Belgian coast. He'd found him. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. Mira esto que se valía. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max. Our son, my boy. Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated. ¿Qué son las dos historias? Uno, la de Harry. Ay, mira, el 11 del 11, el día del armisticio. Una historia de Harry, que es el canadiense, el rubito este, que él trabajaba en una tienda de fotografía. Que ahí entró un general, un mayor, algo de eso. Y en esa tienda trabajaba la hija del dueño, que estaban enamorados, tanto Harry como la muchacha. Y entonces el mayor este le dijo de que fuera a la guerra para hacerle fotos y que así conquistaría a la muchacha por ser un héroe de guerra y bla bla. Total, que se fue. Y por el otro lado teníamos al alemán este, al Kurz, que su hijo estaba en una división del frente que había desaparecido. Y él era ingeniero de cepelines. Entonces, escuchando por la radio, dijeron de que habían encontrado algunos de esa división en un pueblo. Así que lo que hizo fue alistarse en el frente para buscar a su hijo. Llegó al pueblo ese varios meses después y tal, y estaban bajo ataque de los aliados y tal. Y Harry también estaba por ahí y se cayó por un hoyo y se cayó en una de los túneles que tenían los alemanes. Y dio la casualidad de que el otro, huyendo del bombardeo, se metió en los túneles y se encontraron ahí. Y se hicieron amigos. Y a uno lo sigue una paloma que encontraron en los túneles y al otro lo sigue siempre un gato, una gata, que también lo encontraron en los túneles. Y cuando salieron de los túneles, pues cada uno se fue para su lado y seguían siendo amigos. Lo que pasa que al Harry este lo apresaron. Los alemanes, obviamente. Y como prisionero de guerra, pues estaba en un campo de concentración y estaban a punto pues de cargárselo. Y lo que hizo fue manipular unos documentos de traslado y, como él se acordaba de la dirección de la granja que le había hablado el alemán este, lo manipuló para que lo enviaran allí. Y se presentó un día en la granja de Kurt, pues eso, que lo habían llevado como prisionero de guerra.
Y claro, yo he estado haciendo fotos durante todo este tiempo con Harry, que si de los cañones, que si del paisaje, de la gente, y justamente en el bombardeo ese que hubo, el Barret ese que se le fue la pinza encontró a un soldado y me hizo sacarle la foto antes de dispararle. Y en la foto que ha encontrado el Kurtz, y justamente ese chico al que lo iban a fusilar era el hijo de Kurtz. Y por eso ahora está buscando al Barret ese para enviar venganza. Y el juego se llama 11-11, que es el 11 de noviembre de 1918, que es el día del armisticio, que es el fin de la Primera Guerra Mundial. Y está tan bien liado todo, está muy guapo. Así que a ver qué pasa. Vamos a ir con Harry a ver cómo continúa ese viaje en globo. O vamos con Kurt, que llega a la zona donde está Barret. No sé con cuál ir ahora. Vamos a ir con Kurt. The world would have his armistice, and I would have my answers. Claro, ese es el día en el que terminó la guerra, la primera. Pero este sigue queriendo su venganza contra ese hombre que mató a su hijo. De no haber I know sido you por think él, I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barrett. y todo está basado en cartas que este le envía a su esposa, que es la que estaba ahí en la granja, y la historia que cuenta el otro son las cartas que le envía a Julia, que es la muchacha de la tienda de fotografía. Y claro, esto lo que quiere es venganza contra el que ha matado a su hijo, que de no ser por él, su hijo habría sobrevivido. Oi, what are you doing here, filthy Fritz? Nearly the armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. Vamos, Barret, te voy a reventar la boca. Ah, Miller. Míralo. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Yes, sir. La banda sonora de este juego es simplemente preciosa. How many, I wonder? How many lives lost under Major Barrett's command? They were just boys. Christ. Sí, ahora siéntete culpable. Children. Después de todo lo que has hecho. Asqueroso. I sent better men than me to their deaths. I robbed better men than me of their sons. But it's over now. It's over. No more. Claro, sí, ya está, ¿no? Ya está. Que como me den la opción de partirte la boca. Sí, sí, es una historia. Está muy bien. Está muy bien. Y la música es un constante. Te acompaña siempre. You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead.
Yes, sir. Coming, sir. Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching line for an alcoholic. ¿Independiente del qué? Uy. Claro, y este se quiere emborrachar para que luego no esté ahí la cabeza todo el tiempo dándole vueltas como está haciendo ahora. Sí, 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 no. Te voy a caer encima como cual rapaz sobre su presa. Te voy a descañitar el pescuezo. Mierda, se me ha escapado. Shit. Venga, hombre, lo tiene todo planeado. A ese lo tengo que matar. A ese lo tengo que matar. Tú, metele caña al globito. Soplale. To him, I wasn't a friend. To him, I was the enemy now. A true friend would have heard me out. A true friend wouldn't have assumed the worst. I always thought if you cared about someone, that was unconditional, right? Sí, bueno, pero hay ciertos límites. Tú obviamente no lo sabías, pero... Una hora antes de la firma. I would apologize for knocking you out, Fritz, but... well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Come on, Fritz. Give me something to work with here. What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? I've got myself a feisty one here. What larks? Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an, genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Pero si no sabía quién era tu hijo, tío. So, there I was, right before the armistice, mid-air in a homemade balloon. I was free up there, free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world. Go home. This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen.
ist mir egal. Wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh. He knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Ja, ich kenne deinen Namen. Und ich kenne diesen Harry. Ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft er dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Que no, que Harry no sabía nada. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. Lo siento, Julia, pero tengo que ayudar a Kurt. Now and always. Yo también te quiero. Go home, Harry. The first chance you get. Go home to your girl. Last picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Finger weg von dem Bild. Finger weg, du Mörder! Erinnerst du dich an ihn, Barrett? Weißt du überhaupt, wie er heißt? Sein Name ist Max Waldner und er ist ein guter Mann. Er hat an diesen Krieg geglaubt und er wollte die Welt verändern. Er ist mein Sohn. Mein Sohn. Und du hast ihn mir genommen. Wo ist er jetzt? Buah, chaval, se me van a saltar las lágrimas y todo. Ja, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre bei Es que lo mató, tío. Oh, Fritz, I have no idea what you're La música, tío. Noch keine Nachricht von Lucy. Párasele. Keine Sorgen zu machen. Lucy braucht ihren Vater. Sie muss wissen, dass er in Sicherheit ist. Du, Papa, bleibst immer Freunde. Das weiß ich. Vamos, 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 vamos. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? Real que casi se me saltan las lágrimas. Oh, te voy a sacudir, vamos. En el huevo izquierdo y en el huevo derecho. Pero a la vez. Te vas a sacar. That drunkard. I do not remember it clearly, but I escaped and I ran. No, 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 Dios, que no, que no. Me han matado, me han matado. I made up my mind. I had a friend. Hello. He needed my help. Ay, Apocalipsis, ¿qué tal? Bienvenido. I knew, he'd kill me. No So I fastidies, let the pigeon tío. go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. Corre, I'd shoot it corre. again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. Pues salta del ese. Adiós. Ay, que no le haya pasado nada. 5 minutos para el armisticio. I survived, and I thought I'd heard gunshots. I had no idea if Kurt was nearby. But if he'd found Barrett, he wouldn't be safe. I had to hurry. Corre.
¿Dónde está? Barrett was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I Vale, no almost ha respected muerto. him. Almost. Come on now, my little pretty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barrett, all right, and Kurt had found him. Hiding is No. not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Toma. Well, well, well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. Wait. What? So you do know this, Fritz? Sí. Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Que no Du bist wie estoy en er. tu contra. Genau wie Barrett. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm. Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Come on, Fritz. We've all lost someone we care about. It's war. Did you kill that prisoner back in Vinny? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Just get on your knees. I'm sure he'll calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry, dann töte ihn. Na komm schon! Sir, please, just call off the men and tell him what he wants to Der hear. Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. Er war mein Junge. You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger, your little friend here is dead. Hostias. Quizás debería haberme esperado el último segundo. Buah, qué tragedia, chaval. Joder, no quiero este final.
No quiero este final. In those final moments, my thoughts turned to Julia. To what could have been. Don't weep for me, Katrin. Ay, qué pena. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. Barrett is dead. Shot by the Canadian. I think he was trying to prove something to me. Though it matters little now. Would we have got married? I sure would have asked. And I like to think she'd have said yes. Would we have had children? Who knows? Too late for all that now. I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. Only thing I do know is the story I would have told. To the kids we could have had. And it's this one. The story of a girl. A girl who worked in a photography store. Buah, In a chaval. quiet little corner of Toronto, Canada. Ah, Julia. Qué pena, tío. ¿Habría otro final? Es que yo creo que habría muerto igualmente. En memoria de todos los hombres, mujeres y animales que murieron durante la Gran Guerra. Hostia, qué bonito. Tengo la piel de gallina, ¿eh? Buah, es que incluso creo que si hubiese hablado un poco más y esperara a que se terminara el tiempo, me habrían disparado igual. Qué bonito, tío. Y la música es preciosa. Ha estado muy guay el juego. Y porque no hemos leído las notas, pero en todas esas notas habían datos históricos. Por ejemplo, lo que hemos visto de los uniformes, las armas, estilos de vida, la gran hambruna que hubo por la guerra. Todos esos detalles son reales y dan muchísima información. Bueno, pues como siempre nos quedamos hasta el final de los créditos, a ver si sale algo más. Y recordaros que mañana sale la segunda parte de Ori, así que vamos a jugarlo. Y después de Ori continuaremos con The Witcher 3. Está muy bonito el juego. Ha sido un juego distinto, estamos siempre acostumbrados a verlo todo en detalle, bien perfilado, definido. Pero este estilo de en plan óleo, de acuarela, no me ha disgustado del todo, está muy guay. Lo que he dicho, la banda sonora muy guapa. Me gusta esta musiquilla.
¿Te atacan, Sele? Me acabo de dar cuenta ahora. Madre mía, qué de gente para hacer este juego, ¿eh? Eso que se ve así como súper simple, pero mira. Y muchas más historias que esperan volver a ser contadas. Pues me da penilla que terminara así, ¿eh? ¿Qué pasa si le doy a continuar? Ay, los capítulos. ¿Sale el último? Paz. Quiero ver si... Quiero saber qué pasa. So I let the pigeon go. I wasn't far away now, and the bird had found Kurt before. I hoped she would again. But first, I had to land, and I hadn't thought that far ahead. Zamorio. Vale, quiero saber qué pasa si esperamos a disparar hasta el final. Si por el contrario Kurt nos mata, o sea, mata a Harry por no matar a Barret, y el resto mata a Kurt. Y al final morimos igualmente. Así que vamos a ver. Barret was determined and relentless. I knew he would not give up until he found me. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Come on now, my little pretty friend. I hadn't heard it for over a year, but I'd recognize that voice anywhere. At first, they were just two figures in the distance. But the closer I got, the clearer it all became. I think perhaps we got off on the wrong foot. It was Barret, all right, and Kurt had found him. Hiding is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well. Harry? Harry Lambert? What the hell are you doing here, Harry? Kurt, I can explain everything. Harry? Was machst du denn hier? Huh? Kurt, put the gun down. We can sort this out. Ah, jetzt richtest du eine Waffe auf mich. Du bist wie er. Genau wie Barret. Du bist wie alle. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. His name is Kurt. Please, sir, just do what he says. I don't know what he wants. He's crazy. Na komm! Bring ihn zum Reden, Harry. No, he's not crazy. He's a father. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn.
Come on, Fritz. We've all lost someone. A ver qué pasa en este final. It's war. Did you kill that prisoner back in Vimy? I don't remember, Harry. What's the German for probably? Ich muss wissen, was mit meinem Sohn passiert ist. Mit meinem Sohn. Mit Max. Hörst du? Max. Mein Sohn. Look behind you, Fritz. I've got far more guns than you have. Don't do this. Just get on your knees. I'm sure he'll calm down. I am your commanding Please, officer, sir. Lambert. Point that gun somewhere else. Na los! Wenn du schon hier bist, weil du alles bereust, Harry, dann töte ihn. Na komm schon! Sir, please, just call off the men and tell him what he wants to hear. Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. War mein Junge. You think you're special just because you lost a son? The moment he pulls that trigger, your little friend here is dead. War mein Junge. No! No. O sea, si solamente muere Kurt. ¡Ole! Un ole triste, Nasha. Pobrecillo. O sea, sea como sea, Kurt muere. Porque Barret tiene que morir. Qué pena. Y este es el segundo final. That was it. I lost everything. They called me a traitor, a Fritz lover, a yellow. I still do. Don't weep for me, Katrin. For I do not deserve your tears. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I go now to meet my maker. Or maybe the devil, if I'm so judged. Barrett is dead. I've done what I set out to do. It's finished. My task is complete. My work is done. Claro, no puede ahora estar con Julia. Word spread, even here back home. Taylor won't let me back in the store. Julia won't speak to me. I did what any father would do. I would make the same choice again. There's little point in pretending otherwise. Please tell Lucy. We gotta understand. I couldn't shoot him. He was my friend. Claro. Pero todavía queda un final. Todavía queda un final. Vale, por lo visto hay que volver a esperar a los créditos. Pero aún queda un final. La opción de, en vez de ir a salvar a Kurt, de irnos a casa. ¿No te enteras de nada, Nacho? ¿Por qué? Es que no ha llegado desde el principio, es normal. Vale, falta ver un final. ¿Qué pasa si Harry no va al encuentro de Kurt? Pues resulta que
estando Harry en casa de Kurt en la granja, Kurt encontró una foto que yo le hice al mayor este a punto de disparar a un soldado, y resulta que ese soldado era el hijo de Kurt. Entonces pilló Kurt y se fue otra vez allí al frente buscando al mayor Barrett, y lo encontró justamente unos minutos antes de que se firmara la paz. Y lo tenía ahí, pues eso, lo que has visto ahora, de que confiese qué pasó con ese soldado. Pues claro, no sé si llegamos a ver si lo disparaba o lo tuvo preso o qué pasó. Sí, me lo he pasado y este es el segundo final que hemos visto. En el primero decido disparar yo a Barrett con Harry y al final nos disparan a los dos y morimos los dos. Y claro, ahí digamos que queda pues eso, como un héroe y tal. No llega a volver a casa y eso. Y en este segundo final, eso es lo que ha pasado ahora. Que yo intento negociar todo el tiempo, todo el rato con Barrett de que diga qué ha pasado con el hijo, si lo llegó a matar, si no sé qué. Y al final, claro, se pierde el norte y el otro ya se lo carga. Y al final lo matan a él. Y el otro se queda vivo, pero como un traidor. Pero es que antes, cuando volvía yo con el gorro, con el globo aerostático, ese de aire, tenía la opción o bien de irme a casa o bien de ir a ayudar a Kurt. Entonces, claro, la opción que hemos pillado fue la de ir a ayudar a Kurt. Pero ¿qué pasa si ahora decido ir, pillo la opción de volver a casa? Así que vamos a probarla ahora, a ver qué final desbloquea. Kurt va a morir sí o sí, pero digamos que Harry por lo menos volvería a casa como un héroe. Los policías sabían que Asuntos Internos les tendía una trampa. ¿What? ¿Qué hice? Y es que la música me encanta. No sé si lo he hecho ya 7 veces en este juego, pero me encanta. Es un meme. Ah. Pues la primera vez que lo escucho. Ay. Vale, a ver si terminan ahora los carraditos. Y vamos a ver qué pasa con ese otro final. Un segundo que mire una cosa. Se quita el audio. Vale. Uy, que no veo el chat ahora. Ahora sí. Y muchas más historias que esperan volver a ser contadas. Vale. Supongo que será el capítulo anterior al que hemos seleccionado. Consecuencias. Vale, no, esto es desde el principio. A ver, consecuencias. Katrine showed me the letter. Kurt's search for Barry Vale, sí. had led him to the Belgian coast. Eso es cuando ahora He'd decide found ir. it. Whatever Kurt's plan was, it wasn't going to end well. And Katrine knew it. She begged me to save her husband. I didn't know if I could find Kurt. Hell, didn't know if I wanted to. But I did have the balloon. And one crazy idea. I suppose they will call me a deserter now. But I never cared for this war anyway. I only ever cared for Max, our son, my boy.
Katrine gave me a map of Europe and Kurt's old hunting rifle. I don't know which one of us was more surprised that the balloon even floated. Vale. Vamos con Harry. I flew all night in that balloon. Don't know how, but I got there. I was back at war. You can't see the war from the ground, because on the ground, you are the war. I'll never forget that moment, because in that moment, I truly understood what I'd been a part of. But I was tired, and I needed sleep. I barely knew which way was up anymore. What the hell was I even doing here? Maybe Kurt found Barrett days ago. Hell, maybe Kurt was already dead. Vale, aquí. Empezamos desde aquí. Vale. I know you think I've changed. Perhaps you even think I'm mad. But I did what I had to do for our family, Katrin. And I found him. I found Major Barrett. Oi, what are you doing here, filthy Fritz? Nearly the armistice anyhow. You lost, Fritz. You lost. Ah, Miller. More wine. I thought I was here to take photographs, sir. You are here to get me wine. That's an order. Yes, sir. Bueno, vamos aquí directamente. A ver qué pasa cuando tomemos la decisión de irnos a casa. Kurt, did I even want to save a man who didn't trust me? Pero claro, como primera decisión, obviamente era mi intención salvar a Kurt. Pero en vista de que el resultado final es sí o sí la muerte de él, a ver si por lo menos Harry puede tener un futuro mejor. Recordaros que esta voz que estáis escuchando de Harry es la voz de Elijah Wood, la voz de Frodo, la voz original de Frodo. Miller! Wine! Yes, sir! Coming, sir! Photograph the armistice, he said. You'll be famous, he said. All I'm doing is fetching wine for an alcoholic. Miller! For the love of all that is holy, where the hell is my wine? He was a good photographer, that Harry. A good lad. I should never have brought him into all this. I hope you made it home to your girl, Harry. To your old life. Vale. Ya sabes, me voy a poner borrico con él. Toma en toda la boca. The Fritz awakes, I see. I would apologize for knocking you out, Fritz, but, well, I'm just not sorry. But I am curious about these little souvenirs of yours. So many German casualties must be quite painful to look at. That's what you get for starting a war, I suppose. It's over now, Fritz. You lost. Du hast mir meinen Sohn genommen. Was hast du mit ihm gemacht? What are you trying to do?
What else have we got here? How did you get this picture? Are you a spy or something? Es interessiert mich ein Dreck, was du sagst. Genau wie deine Fotos. Einen Dreck. Te amenazo. Was hast du mit meinem Sohn gemacht? I've got myself a feisty one here. What larks? Let's try another. Hang on a second. These look an awful lot like pictures taken by a friend of mine. These are Harry Lambert's photos. What did you do to him? I'm listening, Fritz. Du kennst ihn. Dessen Namen ich nicht mehr ausspreche. Er widert mich an, genau wie du. Er hat gesehen, wie sie meinen Sohn gefangen hielten und nichts getan. Nichts! Que no puede hacer nada, qué pesado. Right before the armistice, mid-air, in a homemade balloon. I was free up there, free to choose. Did I risk my life for a man who hated me? Or live the life I always imagined? Share my photos with the world? Go home? Vale, esta vez es eso, vamos a decidir ir a casa. Porque ya vemos que Kurt muere sí o sí. This is you in this picture. What the hell happened? Did you kill him? Is he dead? Answer me! If I found out you hurt Harry, you will beg me to kill you quickly. Ich bin nicht hier, über ihn zu sprechen. Er ist mir egal. Wie du mir egal bist. Ich bin deinetwegen hier. Ich will dich, Major Barrett. Oh. He knows my name. Ha ha! This just keeps getting better. Ja, ich kenne deinen Namen. Vale, aquí es donde está la decisión. Harry, ich kenne euch. Ist er dein Sklave, dein Lakai? Hilft dir für Ruhm und Ehre, Unschuldige zu töten? Er ist doch schlimmer als du. Er ist ein Feigling mit einer Kamera, der glaubt, er wäre ein Held. You are the finest of men, Harry. I cannot bear the thought of a world without you in it. I love you. Now and always. Nos vamos con Julia. A ver cómo termina esto. The first chance you get. Go home to your girl. Last picture, Fritz. So what about this one? Found this one in your inside pocket. What's so special about it, Fritz? Hang on a minute. That's me. Now you've really got my attention. And who's this young fellow I'm threatening? Sí, y eso con la waifu. Finger weg, du Mörder! Esta parte en la voz se puede sentir el dolor del padre, ¿sabes? Está súper bien interpretado. El dolor por perder a su hijo, que quiere respuestas. Saber si realmente llegó a apretar el gatillo y que su hijo, que está en esa foto, está muerto realmente. O es un prisionero. Mein Sohn! Und du hast ihn mir genommen? Wo ist er jetzt? Sag mir, was mit Max geschehen ist. Oder ich schwöre beim Allmächtigen, bei allem, was mir heilig ist. Oh, Fritz, I have no idea what you're saying. La música, tío. My dearest Harry, I will not believe harm has come to you. I miss you so very much. To me, to all of us back home, you are a hero. You should never have come here, Fritz. You see, to me, you're just one last little bit of war left to fight. We're moments away from peace, you and I. Funny in a way. How about a photo? For posterity. You understand? I'll get the camera.
Lose not. That drunkard. Claro, que eso te dejan la opción de correr. But I escaped and I ran. Fritz! Mira el globo ahí al fondo, ¿lo ves? I couldn't bring myself to do it. Kurt would be fine. I had to go home. I had to see Julia, had to get home. And this could be my only chance. So I set the pigeon free. I wouldn't need her anymore. For her and me, the war was over. Time to go home. Ahora tengo curiosidad por cómo acaba esta parte ahora. All I want is a picture. I know you can hear me. Just one picture for my collection. One picture. Then I'll let Mira el globo. I promise. Qué fuerte, I qué saw pena. the strangest thing in the distance. A balloon. Like the one I planned to build for the Canadian. What happened to him, Katrin? I think Kurt once wanted me to escape in this balloon. To go home. I hoped some part of him still wanted that. I hoped he'd found peace. You know, you keep bleeding like this, and you die anyway. I can help. I can ease your pain. I think perhaps we got off on the wrong foot. Barrett was determined and relentless. For a fleeting moment, I almost respected him. Almost. Even if he was still alive, this was Kurt's fight, not mine. I had my own life to live now. I had Julia. Eso también es verdad, Hiding pero... is not one of your strengths, I see. What was your plan, just out of interest? You come here, you find me. What then? You don't even speak English. What were you planning to do? Well, well, well. I'm impressed, Fritz. Looks like you still have some fight left in you. Ich will antworten, Barrett. Antworten! Was hast du mit meinem Sohn gemacht? Sprich! Was hast du mit ihm gemacht? Antworte mir! I can see you're upset. What's your name, friend? Name. Sein Name ist Max. Max Waldner. Hörst du? Max Waldner. Max? That's a good name. A strong name. Mierda, se está confundiendo ahora. Martin. Oh, du erinnerst dich an ihn. Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. Look behind you, friend. I've got far more guns than you have. Never mind them. They won't do anything unless you do. Ja, ich sehe deine Männer, Barrett. Aber die sind mir egal. Egal! Hörst du? Du hast meinen Sohn getötet. All right. Okay. Lower the gun. Si bajo la pistola y me rindo, me van a matar sí o sí. Oh, du erinnerst dich an ihn.
Ja, du hast ihm eine Waffe an den Kopf gehalten. Wie ich dir jetzt meine Waffe an den Kopf halte, das war mein Sohn. You don't want to end up like me. It's no fun. Trust me, Max. Du sollst deinen Namen nicht sagen. Mein Sohn. Mein Junge. Just put the gun down. Es que de una forma u otra va a dispararle. Ich muss es zu Ende bringen. Ich muss. Für Max. Für Katrin. Für mich. We've all lost people we love. All of us. Er war mein Junge. Er fehlt mir. De una forma u otra mueren. Con la única diferencia que ahora Harry no vuelve como un desertor ni un traidor, ni muere. Y se queda con la waifu. Sí, sí, él su intención era vengar a su hijo. Así que ahora vamos a ver el tercer final, que es con Harry volviendo a casa con la waifu. So, I went home. Took a couple of months to get there, but you should have seen Julia's face. Hell, you should have seen Taylor's. The old photography store seemed smaller somehow. Quiet. But I didn't know that one bit. Tiene la gata de Kurt. Do not weep for me, Katrin, for I will be watching over you. I don't know how long I've left. I suspect only minutes. I'm so sorry I couldn't bring our son home. Perhaps I go to him now. Barrett is dead. Yet I feel no peace. Have I been a fool, Katrin? Have I been blinded by my own rage? I have no answers. Only doubt. I'd done a lot over in Europe, and seen even more. Yet the only thing that stayed with me through it all was a single question. So, I asked it. Al final se casaron. And she said yes. If I have done wrong by you, Katrin, then I ask for forgiveness. Please tell Lucy. Then, you came along. Le está contando la historia al hijo. And I became your dad. And the rest. ¿Qué nombre le ha puesto? You're a hero. Are you proud, Daddy? I am. Hubiese sido precioso que al hijo le llamara igual que al hijo de Kurt, o que le llamara Kurt. Buah. Este final también ha estado bonito. También ha estado bonitito. Pues nada, gente, lo dicho. Bueno, eso, hemos visto los 3 finales. De todas las formas que podían salir. Ya, si fijáis en los créditos sale en memoria de tal, en memoria de tal. Son todos de personas que han perdido a un ser querido en la guerra. ¿Lo veis? Ayoneo. Es en memoria de James. En memoria de James Ryan, Driver, Army Service Corps. ¿Ves? Es el familiar que está ahí. ¿Sabes? De familia, por ejemplo, Daniel Efergan. En memoria de Paul Urch. Tiene que ser algún familiar cercano para que salga así. Que justamente han trabajado y están. Y los perdieron ahí en la guerra. Está todo resubido tanto aquí en Twitch como en YouTube. Muy guay, muy guay. Pues eso, mañana sale la segunda parte del segundo juego de Ori. Y continuaremos con esa historia.
A ver cómo continúa el pajarito y el pequeñajo. Y lo jugaremos pues a la hora de siempre, a ver si no hay retrasos. Porque hoy estaba esperando un paquete de Amazon que ya me ha llegado. Que estoy a punto de adoptar un hámster. Así que voy a preparar un acuario así súper grande para terraformarlo y hacerle cositas ahí al hámster, que se quede guapo. Entonces estaba esperando unos paquetitos y durante esta semana me van a ir llegando paquetes. Así que si no me retrasan, estaré aquí a la hora de siempre y le daremos al nuevo de Ori. Así que nada, gente, gracias por estar por ahí y nos veremos mañana con más. Vale, adiós.